شوائيتاته جو ريفيليشن كلن بالتني بتشوائيتاته كلن لخ ولا قد ما كمل خلاص متيوخ الديتا نمبر اشتات الى فيلادلفيا we're at Philadelphia right Philadelphia مرن يعني مودي يعني brotherly love مودي مرن باسط فيلادلفيا بغزاية وخد جو فيلادلفيا مشيخة هيج من ديليت لدر قول الديتا Jesus has nothing against this church. Everything is brotherly love. Everything is good. It's a good advice and it's a good thing going. Khamodi, sabab bagzaye because everybody is working together. All the brothers and sisters in God are meeting and they're all talking about the Bible and they're all praising Jesus Christ together. So bagzaye وقت بزيادة له خبة بزيادة له من دي والتليقة مدري بداره ومن دي بتلاقى نيخا مدري بداره سبب هر خشنان الدي فخارتا بربستت ايتا اتلادقية ين لوديسيا يمريلا مودي لوايا تاما بخزخ كل من دي بخواطه مودي سبب إلى أخشي أربي ما يلرخ من دي خيتا إن جو أربي ما يلرخ من دي بخراوي لا so بغزاية وقت completely وايلة different خشيكلا خاتب خزخ جو لادقية بخزخ خمندي خاتم خزخ خمندي تلالي بيجداني فاتحية خزخ خمندي رابا جابي كاربا كمودي سبب بداية بداية خارطة مودي لمارا لا تاكلت هاوتوا ليه بتلقى ريلا ولا شقينا يبت بشوة وبتجاسن وبتجوفومي عيني لا ايه خارط إنا من قمة خرداي so that's the one that we spoke about and Jesus is saying that's the last one. The Laodicea, he's saying that you're not cold nor hot, but you are lukewarm. So I will vomit you. إذا قبض هذا خدمات خلداين مبسمر جو فيلادلفيا. بفمودي مبسمر جو فيلادلفيا. Let's enjoy Philadelphia because once we get there, then as they say, everything will go upside down. كل من دي بتخارو بداية. يودي خارطة بتخارو كل من دي. كمو سبب مرن يتناشي بخاينا جو لادقية ويتناشي بخاينا على جو فيلادلفيا تخلا ويتناشي بخاينا جو برغاموس ويتناشي بخاينا جو سمورنا ويتناشي بخاينا جو أفسس. So there is people that are living in Ephesus, there is people living in Pergamos, there is people living in Philadelphia, and there is the people living in Laodicea. So where are you? That's the question. Where are we? So some of the world is there, some people are here, and some people are mixed. So it's all mixed together. So كل خبرنا شيء إلى خد وكتاب خاير. بغزاية وقت مودي لبزيادة الباتت عرعة ومن دي بتمبين سبب بتعود بابل بتيطخ خد أي باتن ولا بخراوة سبب ولا بخايا. So أخنني وخيتا لخمزومة باسد بنيانة شراوة خمزومة وباسد أخنن برناشة مخيتا. المودي وبخاي دخل يسوري عمارا دخل يسوري من خوني دخل يسوري من خاتي دخل يسوري من بختي دخل يسوري من بروني من براتي من بيتوتي صوت إن كل الدنيا مغدينا إن أنا لين خديا من بختي يعني لين خديا من براتي يعني لين خديا من خوني يعني. So it all depends where you living, which part of which church, where are you at, how is your relationship at home. How is your relation with your wife? How is your relation with your husband? How is your relation with your kids? With yourself? But most importantly with Jesus Christ. لا؟ أيه لا برافو برافو سباي. So هدية ما نبغى قال 9 through 10 Revelation 3 9 through 10 مثلنا. Yes. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you, since you have kept my commands to endure patiently. I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Okay. Surah Pa. Happy Yahweh when Miknushta Safana Ani Bimarena Kasgane Yudayana Ulena Illa Dagulena
ها عودنو آتي عودنو آتي وسردي قم أغلو ويطعيت أنا قم مخبنو سبب نضرخ الهمسمن خملتي أو أنا نطرنخ من صعد جرابة لهديرة اللي تايا على كل بريتا جاروبة الآن بمارنا الأرقى برافو اسباني عربي ما اللي ما هو بقارئ ايش خلي يقولته شيء نتيجه شيء ها أنا أجعل الذين من مجمع الشياطين من القائلين إنهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون. ها أنا لا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. So مودي بيعمرن لكم شيخ. What is he trying to tell us? مودي لمارا قدايا إيتا. يعني we understand that Philadelphia is his favorite, لا? Philadelphia is the favorite because there is nothing against it. ليه ما رأيك لي خم دي درقول؟ He's not saying I have something against you, لا? ليت ليش من دي درقول Philadelphia? إن مودي لمارا those who are from the synagogue of Satan. What is synagogue of Satan? Synagogue of Satan. What is synagogue of Satan? قمودي لمارا زي ما أني تينا من كنوشتة ساتان. The pagans. Pagans. So again, pagans eat waraba. So they were saname. So they used to worship the devil himself. لا. قمودي ومن كنوشتة ساتانا because they were led in by Satan. يعني مودي كنوشتة ساتانا. زي من إيتن خكمة preachers يملي ليتن ساتانا. مشي خلي خبوا من جانا ولا همزومة باش كنوشتة ساتانا. يعني خاطر كل شماشة مكرزياتاي لهم همني. Exactly لهم هنا he's saying there is a synagogue of Satan. What is a synagogue of Satan? Is it people deceived that have been deceived? There's always people that are deceived. Yeah. There's always people that are victims. We know that. باقي. إذا ساتان هنا صوت يا هي. هنا مودي لك نشتة ساتان. His demons? His demons, yeah, but what is he trying to tell us, Lacha? Mara'anit ina min knushta satana, those who are from the synagogue of Satan, what is he going to do to them, Mara? يعني إديو يوم مودي لك نشتة ساتانا قديا. What is today for us, the synagogue of Satan? بس ما خناشة إلى بزغاد المودي. People that worship what today are from the synagogue of Satan. كل بريد. Anything that you love, Jesus Christ. بختات وزوزة مو ضالة بالتالي. So لا لا إيتن بختات ومن synagogue Satan. So ليلة ما نايو بس يعني أتعزل لا. What does it mean? قديا إديو هم شيء ما دخل كتابة قديشة منا. سبب if you look slowly here what Jesus is saying. زي مودي لمارا. مارا ل بتمينون لهذا بتمينون زي مارا I will make them come and worship before your feet. يعني ده. يعني بركة لا مارا لقاله. مارا لقايت فيلادلفيا شيخة يقول لقايت فيلادلفيا. He's telling the people of Philadelphia church that I will bring these people from the synagogue of Satan to come and kneel in front of you and worship you. And worship you? Is he saying that really? Is he saying and worship you? Or did I make that up? They say worship you لا لا ما هذا before your worship feet. before your feet.
Yeah, exactly. Worship before your feet. I'm sorry. Worship before your feet. Not worship. Worship before your feet. لا؟ مش خربة يعني. هي إنا مودي لما نايو. So itnashe maghluta na urkhat maran. Those are people that deceive other people. They think they're teaching the right way. They're teaching Jesus Christ. What did we saw the other day? A man calling himself Jesus. People, millions of people following him. A man is calling himself Jesus Christ. He said, Jesus, when he was risen, now he is in my body. Where was that? Or you can find it on Echa. Just ask for all people that pretend they're Jesus Christ. And they're billionaires. So they're doing it for money. Money is the what? Money is the root of all evil. Money is the root of all. So because of money, he's making himself Jesus. And he is leading all these people to what? To sin. So and what is he saying? I'm gonna bring these people. So back then, there were people that will take you and you worship all their pagans. You worship all their pagan gods. They're coming in the name of Jesus because Satan is deceiver. For every season, he has his ways. So what is today's way? He's bringing people to call themselves Jesus, and millions, and I'm talking about millions, okay? Millions of people are followers of these kind of people. And you know what they do? And they give them all the money they have. You know why? Because it's very simple. You know what their message is? Let's see if you know what their message is. What's their message? There is no Satan. Exactly, there is no Satan. Their message is there is no Satan. Meaning there is no sin. There's no Satan, exactly. If there is no Satan, he says there's no sin. And you all are good to me. You all look fine. Don't worry what you do. There is no sin. There is no Satan. There is no sin. Why? Because that's what Satan wants to tell us. What did he say to Eve, to the woman before she became Eve? Oh, don't worry. Nothing is wrong. You can do it. It's not a sin. Whatever God told you not to do, just do. Yeah. Exactly, that's what's happening. So mshicha ze un imani lemaro ina for every zemo yamran hamasha guftawa kadisha. Once we see a prophecy, it's for always. It's gonna live. That prophecy will live. It's always gonna continue itself. Anything that Jesus said, it's back then, but the word of God is alive, so it's always gonna live in our time too. So ila ubjud zon diyan. Lela bas guzon dan. Yan lela priktaya. So guzon diyan ila khashkila khata. Ege rabe wasanai. Back then they used to bring you to worship their pagan gods, and you go and you make a sacrifice for that god, and then you give him your money. It was for money as well. They will do anything that will make you feel that there is no sin, because you made your sacrifice. Now you're good. Now you're as clean as a Muslim. Don't worry. So now they're teaching that there is no Satan. Now they say there is no Satan. Don't worry, just go and do what you're doing and you will be fine, because once you're saved, you're always saved. But what are you saved with if you don't believe in Jesus Christ? How can you be saved? If the man is calling himself Jesus and they're believing in him, how is he going to save them if he's going to die? So they don't believe that this person will die? I don't get it. How can they be brainwashed so much? Exactly. That's why I want you to be aware of these kind of people. You can go and watch it on YouTube. That's why God gave you all this technology, so you can see what's happening around us. If we see what's happening in the world, we will be stunned. You will be stunned, exactly. That's why we're gonna
That's why we look like saints compared to what they're doing, you know. Rabba spy. So what is in 2 Peter 2? So he's gonna say he's gonna bring them and they're gonna worship in front of your feet. What does that mean? How they gonna worship in front of our feet? They're gonna worship our Lord, right? Why? Because they will find the truth. They will find the truth. And they're gonna come worship in front of your feet. Why in front of your feet? Because we'll be witnessing. We are the light of the world. We'll witness it. Because we're gonna bring the word to them, right? We're gonna bring the word to them. We're gonna bring I love God bless you. So modi le mara le that zemun mara sabab nطرق بجداني يا نصر الاخضر لا ذكر يا سبب نطرق بجداني لخمارة أنا بتنطرنخ من صعد الجرابة. So look how Jesus is talking over here. This is so interesting. Number 10. Number 10. Read that for me in English. Read it, Mara. Because you have kept my command to what? To preserve. I also will keep you from the hour of trial. Yani modi. Yani qabut khadir, because you kept the command of Jesus Christ. Now, when the time comes and Satan wants to try you, to tempt you, Jesus will keep you away from it. Jesus will help you with it, right? Jesus will take you out of it. ليش يوقن سرطان جارب له بزودة من خير وإيمان جارب له بتبطل من يعني. I will not let Satan to tempt you more than you can handle. إلى جو I believe it's 1 Corinthians 10:13. لا ما ليش يوقن سرطان جارب له بزودة من خير وإيمان جارب له بطل من يعني. I will not let Satan to tempt you more than you can handle, and once he does بتبطل من جاوه. لا look at this, and he is saying the trial which will come upon whole world to test those who dwell on the earth. وزايد so إسقط أتيا قد ناشنا بالجورابة مشيخة بتفارط لمن جابه كمان قداني تينا بخايا يمو your brotherly love. Come on دي brotherly love تدخل سبايك مشيخ. Come دي بغزايا brotherly love بفيلادلفيا أدخل بتخبة. Why is he looking at it with a different eye at this Philadelphia? Why? Why is Philadelphia is it seems like it's the biggest thing? Because not the commandments. Exactly. ومودينا كمان سبب مرة لا مودي وكمان لا سبيج على زوجة. كمان دي ومودينا. Exactly. And Love your God first. love your God and love your neighbor. So love. So مرة كل كتاب وثيقة بني له التري. He said all the Old Testament is built on two commandments. Love your God from all your heart, all your soul, and all yourself, and love your neighbor like yourself. So لخي الإبراهيم your brotherly love. That is exactly what's happening in brotherly love. Kamodi, because you can go to all the other churches, you're gonna hardly find all those things put together. In a your brotherly love mashkil. That is why it's called Philadelphia. Kamodi your brotherly love mashkitla because in Achnan bayich udale mshika b'dvayira. It doesn't matter in kullam iwach chujbine mshikay. In a imantlewach baya udale. Imantlewach baya udale. Yatatun omen di bush ajbana modi letim b'chzai edu yuma. You social media. Leton matuyetun balayin la. مودي تم بغزايا جو فيسبوك تينا قنانة بقيامة جوريش ناشا من دي سباي من دي خربشة ليت من دي سباي تاكل دايما من دي سباي من دي سباي بس هي مالي سابين هذا من دي سباي ليه قيمي قنانة جوريشة بس لو القديش والمطبر المخصص يطلعتم بدمويلة مبليان ساطانا بس ما جانا يطلعتم مبليان ساطانا وأول أومن دي أنا دين أجوزة بيه
ساطانا مبلغ كرسيانة قد خمس خرب الدوخينة وخمس للدوخينة كرسيانة يطيتون المودين مدموية. Do you know what's happening here? All the Christians are busy. Satan has got us so busy, working at each other so hard that we are putting each other down. We are busy with that, and Jesus is about to come back. We are so busy with that. I never seen it before in my life. And I'm talking about from everywhere. From everywhere. كل ناشئ ونمبيله. كل ناشئ ونمبيله. همزومة خدر قول الدوخيل. يطلعون المودي المدموية. Do you know what it looks like? Do you know what it looks like? Honestly. Yeah, Satan is so smart. He's a bigger deceiver. These people that they know the Bible inside out. They know every verse by heart. They know everything in details. But honestly, if you see their actions, if you see how they're talking on Facebook, if you see what they're saying, you will be no way this is a Christian. No way. You know what Jesus said? مشيخة مرة خصدة رابلة فلاخة خدشة رابة تخمني باس الدية. I thought about this too much. I thought so much about it, it really hurt me a lot. That Jesus said, there is a lot of harvest out there, but not enough workers. Modi مرة harvest مو بيالي harvest مجلة لا مجلة أوتي قصيبية. What we call the thing that they خصديبية. مشاري. Let's call it مشاري. So أوت خصديبية مجلة دي خصديبية دخشقيلة ومخايل أقلات تطودالة. Exactly, that's what we're using it for. We're using it like a sword against each other. كنت خدوا الشقيلة مجلة مشيخة مرة خص ضرابلة دوخ شقيلة مجلا وكنت خمباسة خخو تقل الدوخينة ماني بشامطلو أقلت ماني كراسيانة مبيلة كراسيانة بلاشا مشبل يطلعتو كميتن خص دا تمو بنشويقة. Do you know how much harvest there is out there? من جيبت عزي مفلخيلة مجلو جو خص دا وينا مبلغة جانو بتمودي بلاشا بدا فيدو سيفة ومخايا خاخد داخل الدوخين. يعني يطلعتون بوليش ليخا St. Paul says one place he says لمس يا أين أمرا قائدة ليبا ينخ لمس يا أيدا أمرا قاقلا لنس نختار لك لمس يا نات أمرا قفما لنس نختار لك. You know هتخيوة قمت هتخيوة أدخى شوريلا قمت أدخى شوريلا جو إيتا مرة أنا لنس نختار لك سبب أنا يلقى مرمات هاي مرة لنس نختار لك. That was easy, that's okay. We still can work together. إن هذه ليلة هتخى هذه يطلق مولوية هذه إيدا ولا وارق جو أينا طالوطة أينا ليلة مرة لنس نختار لك مرات نخش هذه إيدا ولا مخايا مجلة الأقلة بقطايو أقلة مرات يقلب هشت لك. Satana is a bigger deceiver and he is putting Christians against each other. خوني أدمت بليجا بطمات مريم أدخش بلوجو خصدة أو أخونو غبايلة مات مريم من لبه أوكي ويصالة قدية أدمن في لبارة أدخش بوليت خصدة أتلغزي أومن ديتي لباد أدخزي قتيلة قبل مشيخة that's enough. أوكي يطلعتون المودي المدموية يعني كما دوري يديها خبابة a father has a lot of kids and each child will give him something for his birthday for the father لا and each one according to what they know. كنت خيال سورة مختعاون خاشو مودي لسباي خبابة خيال سورة ما يمتى chocolate تبابة مغبلة متيلة يوخزار بخوارة بداورة كاتو I love you دار يقول لك علي لا خدانا بتاعته the next one he's gonna put $1 in there and he's gonna give it to his dad. He says happy birthday. اخيتا بتاعتي اما توردة جابه وبيوالي قبابه بتاعنا happy birthday dad I love you لا
وبدأت يا أخيتا متى من شقيات الخبراقة سباتو بيوالو تمردادي I love your kisses بيوالك هذه لا لا سو بابا بغزايا الكل أنا يا لبن يقول بتاعي لأسورة متوية لخبراقة خوارة جوزربا بدوار هيج من دلال الله سبلاي طيكاتو يقول لكبابه أنخينا منا بغزايا بيه وأنا بكرابة مني ما أنا هو قمودي يتخبت له قدية قبرناشة زيت البرناشة بغزايا وغبية ما روخ why you give your dad an empty envelope this is so silly هنا بابا دخيلة بغزايا بيه بابا اللي بغزايا بدوزر بمارا الدوا بروني بوشي كله المخوض عليه من الدوا بروني رامي واجبانا مارا قمو مارا سبب مديلة قديه قطروخي هتخا خورته لاختليا هتخا يبويلي ساعات نطلق شورة بدوا مودي لبايا وهو مودي لبايا كلن بابا بتقابلن إن أنا بتشاكلت إن أنا بتشجل مطمرة إن أنا بتشجل قديشة إن أنا بتخا وردة إن أنا بتخا منشوخته إن أنا بتخا نطلق شورة بودالة أغنى يخيال السورة على هاي بويلن كلن مخوضة على خزبيا مخوضة على وأنتي مسخرق بيا مشربة أو نالابوشي بويلة قاموا اللي مبلغان ساطانا قاموا بلاشا مودالة قمودي كلن بيله خم خايمة كرسيانة مشيخة مرة خبرة ليه داير رابع لخزدة إن لك بغزادة كما تخمني باسو مري قمود مارا مشيخة هاتخا رابع نك كرسيانة ما يلق السن مرة بنا بيله جهودة لتلو دانا خزي إن ما خيلي مجرى الأقلت أوضة له إن لازي خزدي أو مجرى باطلي كرسيانو تو باطلي لا كل وقت هو قديشة يطيل باطلي له وني نبيله بربولوتيكا هر باطلينا برمودي نبيله زي إجا قمودي لفيلادلفيا جبانتا سبب إلى brotherly love يعني مو يعني إن باي خود عليه مجلا مبلغخله فخزدا if we love each other then we're gonna go and harvest for Jesus not harvest at each other harvest for Jesus not kill each other not talk against each other not be each other's enemies because there's no way we're in Philadelphia ما رح يوقف فيلادلفيا إنا خشوف زيمون شهنا بلاطة حكمة من ديانة مالا يوم whoa really is this what we had بنجيب أول عشان كله دانة 100% of his time is for preaching and doing good stuff and harvesting for Jesus. Now he has to work on one another obstacle in his way, and it's his own brother. أي emotion. أول يوم دي لإبراهيم الزمان. أول يوم دي مخ ناشة بكلاي. كنت خاوت شوله. كنت خاوت شوله كنت جارب عابد دي لازم قالها دي لمنتخ it's okay أنا متيني وراك أخوارة إن بابي غزيلة بيه بتهاف glass full أتلغزي بتهاف glass empty أنا خاف كلا برميتي okay this is how much I know أنا يطن إتن بدوة شيبة وأنا بتبارك لي أنا ما تشريبة why you my father is looking at the heart not at the stone stop looking at this stop You can't see what's in my heart. هذا أنا بشغلالش جد مطمر من أشقاله مطيبته إن مليا بيته بركاته. هذا متريبة. This is what I don't understand. على بغزال اللبو. سوق أبو تادخ بيلخ. بيانا خشمة من ديانة واينا جو فيسبوك ناشا بكتابنا در غلطوطة لخرت خدانا بكرابة له وخرت مالنا خشمة خبرانة قوضة له. It's unbelievable يعني your eyes can't believe it. Exactly. أي لك نشتت سرطان. Exactly. So قبض هذا بغزايا وخلقها قد كمالي مشيخة مغوبة يا brotherly love كمالي يولي قديو كمالي هتخا مغزوية قديا شتي ورابة شابيرة يا brotherly love قد ماريلي أبيوم الترايل إيمان آتي الأرعى جنجاري I will not let you get trialed through the trials that which gonna come on. Why? Because
Because we're not only brotherly love, but we are godly love. Because we just fell in love with Jesus and Jesus fell in love with us completely. وكله هيك تعلوقه وخليك تدي للسلطانة وكانت بيه بقي. ليلة يا السلطان لا تعرف كل خمنجي دار السلطان الأخنن هذا خيلاني قبلان كتابة قديسة سلطانة ليه مصر ليه المصر جارو بيلي أنا سأذكر جارو بيلي هنا إذا أصلي وبرشامة الكاتب بالراقي إذا أصلي تصالوني بالراقي فقامودي جاري أنا من هذه قبل مشيخة من كل اللي ببيت ليه ما أصير يعني ليه كارب الفيجار؟ لا كارب ناس إنا جارك لقاء سلطانة اللي مكروبة قبل ماشا يعني ما رقمو داخل بتاع سلطانة سلطانة بتاعي مليوية لك situation مودي مرن اخنان مرن سلطانة يكالي ايك يكالي سلطانة قنطرون استعلى مو يعمل إلهيم لبنون وبناته. So Satan comes to the throne of God and what does he say? He blames his sons and his daughters 24 hours. He says, look what you gave them and look what they're doing. Look what they're saying. لا؟ So سلطانة وشغل هذا لا أمر خليت للسلطانة. إيه السلطانة؟ وإلى شغل السلطانة. إيه شغل السلطانة؟ وسلطانة إلى دسيبة. وليلة منبولة ناشة مغدية ومغدية خلوض عليه منبولة لناشة رابا بوجدورة مني ومنك ناشة قلتلو بوزيشن ناشة دينا ها؟ لينا مهمني ليلة قصة لنا مهمني ليلة قصة لنا مهمني كميلة قيستا هيمانوتو احنا ليه ما أصر احنا مخمارة احنا مخمارة ناشة قرية كتاوة قديشة بداية فاتردية بشكالة على خاينو كبيرة إنا إلغان الديلة بتايا قام سلطانة when it comes for the trials قمودي لما أنا مشي قبل بطل نوخم من جدو جورابا زين ليه نمصايا بين نمبارا جدو جورابا so why they can't stand the trial why are they so weak but yet they're faithful السلطانة ليه برش خلدية إيتا في الفرضية ليه برش خلدية إيتا ليه مصايا بيه أدور من دي مبتانة مصايا بيه بتمان إيتا بفيلادلفيا لا ليه مصر ليه مصر ليه مصايا لا يا فكرة مو اللي بتاعي بفيلادلفيا مو اللي بتاعي بفيلادلفيا إرقين كمو اللي فربوسة إيتا سلطان كمودي ل 12 بوربسة 12 لا 12 هلا بخايل في فيلادلفيا 12 هلا لا أول بقارة إني كل برناشة بخايل في فيلادلفيا هم قمودي اللي تنقل طنطتي اللي بسبارو معنا قمودي بغزايا جو فيسبوك خدنا آمر خوني عاد من كو إيتا تيوت علىها بارخلوخ علىها ناطرخ علىها خاميلوخ على مزيد ناشي مغديوخ كتخا منا نعاود شغل ديانة كلن دوق إيدا بيدت أوضالي إن أنا باين خايرتا منه بتبقرن بيوخ إن هاد باين خايرتا باقر مني قموديخ ما قودوا أن bridges between us why are we burning the bridges between us we need each other sooner or later we need each other today more than yesterday we're gonna need each other tomorrow more than today why are we burning the bridges between us أنا جشرانتي لبنيهم شيخة بينا قموخ ما قودوا قموخ متلوخوا قموخ بتخك خبرانة بطيلة خمس خورة بدوخينا خمارقة دوخينا قموخ لهرأي تطمع مشيخة قموخ دي بليجة أنا بس أبو قموخ بليجة بدوة مني كد يتنخص ضرابة قموخ دي بليجة بشماط عقلت أوضالة وإداتهم خايو جاي نتقود عليه وكانت أخنا الماسك دوخ بيدو تقود عليه وهيرخود عليه it doesn't matter أنا إني زرب خوارة إني تاتي وجابه وردة إني تاتي والتجابه chocolate it doesn't matter على هاي خزة بكله خا كله إلى خا إن كله قلبي موعد سبب أنا من لبن وادا it doesn't matter إن هيرخود عليه زي موني تمشيخك ما بدو يخيل أنت إن كله دوخ بيدو عليه So what أنا بنيانة دي هتخيلي وتقصد دي هتخيلي وتقصد دي وهتخيلي هاي اللي تلا شورة هاي اللي تلا الصورة مشيخاية اللي مشيخاية كلها دوق يقود على كموك فيلا برود على كموك كريبة مود على كموك بسناي ودا هم كيلا فيلادلفيا إني تسنيتها
ليت فيلادلفيا ليت خليل خوني ليت خليت خونا لخاتا لا دختو يا مارت انا بوين خوني بوين خاتي انم دي باتغيتا بعد كل شغله درقولو يعني سانت لا سو هما قبض هذا بغزاية وخد فيلادلفيا ديت الى برايا ابني لأم ديت مشيخة بايلة إنا مودي بتايق بغزاية قد رابا خدشينا ناشد فيلادلفيا سبب أننا الناشدوسم همنا أننا الناشدوستي نصارى. These are the people that are sincere to Jesus Christ, but there are very few of them. There are very few of them. رابا مبشو منطرة قد إنا خدشة أما قبض هادخ ماريلي ماران ماريلي there is a lot of work out there but not enough Philadelphia people. فاقر لا شرط يطم مو في الكتاب قديم نجماتي لبخايا آخر طان إمام الخيوته سطان هاي ما خاتم من كل تربو إلى قبيلة مارا قال بحب مارا كذبوا لما سسانا أو درب الخيل لا ينخخينا وتخدير مارا قوس شليخة مارا وبنت خا همزم لشان ملاخ وليطن مودي خاوي لرابطين إنا بدت لخبة إنا قمي لأخدو فرز لما لا أول خبة إلى أو فيلادلفيا أنا من مع رابا خدشين أنا فيلادلفيا يعني خد دوس الدوس يعني لا شردي للضايف تاو مي أوبن دي طويلة كل لنا بخايف تاو لتن خبة مارا سطانة بتاعت هي إن خدنا جلنا مبالا جويت فيلادلفيا ليه هذا؟ سو هما إبليس يهرب منكم يعني أنا عشان إنهاهم هم قبيلة ما خبة ما قبيلة وإذا أنت واحد أقول أوضاع لإيه كده لا سو ده قبيلة أوبن يطن كتاو كل يطن رابط باقي كمان دوك جيزس كرايست إلى الله information about me لا so all love بتمشي عليه سبب ليلة مارا قرية مارا you kept my command he said you kept my command his command is love his command برا كمان خرايا بتشوقنا قد يوخني إلى مودي إلى خبة ما خبيتون أوضاع لمختانا كما خبنوخنا إلى فيلادلفيا إنا مدرب ديرم تمرن قداني بين خجمة نبالوخن لخا خزد رابيلة فيلادلفيا خدشة خزد رابيلة فيلادلفيا خدشة and that's all and that's very sad رابا سباي عازخ second Peter 2:9 قرية شماشة قم ولا قرية ما نبقى قاعد بيها خان هتخيلا كي يبقى مريا داخي باصة من جرابة الآني تصدقي مني إينا أوالي بخميل كبيشة ديني هل يوم ديوان بس ما جاء ترى أطجع رابع سباي English ماني اللي بقرأ بإنجليش ماني سن Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under the punishment for the day of judgment. رابع سباي مارا هما إن هتخيلا كي يطلع مريم داخي باسة من جرابة الآن تصدي منه إن عوالي بتخاميلون قيوم دينتا قبل جنجار. So what is God doing? His people, He is what? He is saving them from the trials. In all the evil people, they will be kept for the day of judgment. For the day of judgment. So هما أي judgment أو خبر الجudgment لا أمرتون إلى قالا ليه هو إن أمرخ إيتن قالا judgment يرابع أمري هما خسنين باله وجو سرت عوالي. If there is a judgment for us, it's scary. سبب أخنا then we're falling into the other category. But you see, for us, He's not saying there is a judgment. ما ربط بيشتم فرقة إن قداني لا إلى جرابة قداني إلى judgment زيمون ما رقد يوخون هدخا
اتباسم من جوراب الآن يتزدي منه إن عوالي بتخامينهم قيوم ديانتا اتمودي اتقبلي جنجارة. So أن جنجارة آتي الباتت أرعى. So when all these things in Revelation that we're gonna see, the revelation will come worse and worse by the page, right? Things not gonna get rosy after this. After the churches, what's gonna happen? What's gonna happen after this? He's gonna call him to heaven. He's gonna come up here. He's gonna say to John, now the heaven is open, come up here. Now I'm gonna show you what's gonna happen. This is all what we're reading here is for the churches, for the people of the church. He's warning us. He's telling us how to be from then until now and until things gonna happen. So next time what's gonna happen, if we go to Revelation 4, what we're gonna see? We're gonna see that the angel of God is calling him. He's telling him, come up here because I wanna show you what's gonna happen in the future. Modi bit'ate. Our modi levaya through present time in our life, in John's life, in the church's life. Church is always, until Jesus comes and take the church, this word is alive. Okay? So until Jesus comes, this word stands for all the people, all the Christians. Anna bitpasha wa yehemizma. Ina modi le mara marele kadana junjaret ati patat ar'a. Those trials are gonna come on earth. When Revelation continue, what John is about to see, it's gonna get worse and worse and worse. Come on. Sabab tate junjare. That's why you can't say, okay, I will get through those trials. No, those are not for you. He said he's gonna save you from those trials before they happen to you on earth. No? So Qabud Hadar, they will be judged. They will be taken all this punishment over here. Why? Because they're gonna be going through trials, and we're talking about something earth never seen before. Says there is things that are about to happen on earth that have never ever happened before. And who wants to be there? So why not stay in Philadelphia? Why not love each other? Why not work with each other? What is wrong with Christians? What is happening to us? Why are we against each other for no reason? What are we gaining out of this? Is there money behind this? What is it? It's got to be some kind of evil. Something is happening. Why I am better than you? I don't get it. If I am better than you, then I should help you so you can get up too, right? And be in a better place. And that's how it is. Selfish people. All selfish. Is it really being that selfish? What they love? They love themselves? Or is it like faith is becoming like the way you think is right and the way you think is wrong? And it's none of that. Because you can read something and you can think about it one way and I can think about it another way. But that is how faith works. Everybody's supposed to have a different kind of ways of looking at things. That's how this world was built. Otherwise, all our houses will be a square, all our cars will look like a square, everything will look like a box. Because we're all going to think like in a box. We're going to think that way. We're all going to think the same way. God doesn't want that way. But man says, no, you either think like me or you're not one of me. Why? God wants us to think different ways. You put a piece of paper, he puts chocolate, he puts flour, I put a kiss, he does this, it doesn't matter. God doesn't look at it that way. أنا عليك زين بدو بصلا. كمودي البرناشة هاد خبية بس بغزايا مارا ين أرخي ين highway. Okay? Let's compromise. Let's accept each other. There is no way if 10 brothers live in the same house, they all think the same way. It's impossible. So that's how you gotta take it. They're still your brothers.
You just gotta take it, that's all. You gotta accept it. رابع سباي. المهم قبلنا مشيخة. That's all what matters. مشيخة قبلنا برقتنا. They got the gift, they opened the gift, and they're ready for it. لا? To accept it on the day of resurrection. مرة زملان باس. That's what Christmas was about. رابع سباي. Daniel 12:1. باقي الخير. حوزونا بتكالة ميخاين ريش جورا كالة عن بني طيبكم وبتحاول زونا توقانا ولا ويلة من ويتا تملت هل تهوزونا وبهوزونا بتبايش خليصة طيبكم كل بايش مشيخة تيوى بكتابة بس مجال رابع قال لك انجلش تعال ماني بحط لك انجلش Daniel 12:1 in English ماني يتلف مالي بورتو ايش خلي بورتو خص ضرابة لفعل خدشين فاقي At the time of Michael, the archangel, Angel husband, أبدأ الماضي وخيفتا archangel, in the beginning at the time, at the time do you أما شميرك when God says and on that day يمدو زونة يمدو يتلقى كل من دي زونة ين إلى مولادة ماران ميرخ ين إلى سقبتة ماران ين إلى قيامة ماران ين إلى تيتة ماران. So always when it says on that day or at that time, it's always one of these four things. It's either at his birth, or it's either at his crucifixion, or at his resurrection, or at his second coming. So modi le mara yudaya khayr kalam English. At the time, Michael the angel, who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any nation. First came into existence, but at the time everyone of your people whose name is written in the book will be rescued. Okay. So the people that their name is in the book, they will be rescued from what? From the sick. From the judgment that's about to come on earth. This is part of the revelation. Yeah. سبب إيمان آته and بتخالف الموت and we have 7 seals and we have 7 trumpets. So everybody that's in the book of life is going to go up to heaven? Yes. Will be saved on that. No judgment. So Jesus will take them all. Right. See? And the angel of God, which angel? He said Michael, right? Why Michael? Because Michael is the fighter, لا؟ أبني له فلاشة. لا هو Michael دي لا هو يجي طاروبا. So مودي يا. So Michael Tate Kale Maraaniti le Shumu Gustau Tcheye. Those who their names are in the book of life. Mani Naani Philadelphia. كموسب مغبلو ضاله مغبلو قالها بدلو كل من دي قديش كمودي وبخايا بفيلادلفيا قديش بخايا جو سمرنا جو مرروتا قالت سمرنا سو خاطب تاعت ما تخلو كلنا يتات الأوضة وقف خشيك راوي شافيرة خز خبرناشا إنا من كل خلق تخفصلا يا بتتخينا لي يا بتتخينا لي يا بتتخينا and that's amazing. It's جو خبرناشا مشغل كله أن يتعطي قد يخيو ما يخيو جدية ويخيو ما يخيو جدية ويديو البخاي جدية وقد ما يخيل جدية. It's amazing. Polish li khamaro le. Even St. Paul says that. ما رأيت وخك ممهمنا ينفلوا برزوزة تلغلوا برزوزة. So شو خلفلوا ويلو خايتا خيتا. So that's why you're going to see that the same person has lived all these 7 churches. The same person. One day was in Ephesus, and then he went with Smyrna, and then he went with Pergamos, and then you're going to see the same person lived all these churches.
But the bottom line is once you accept Jesus Christ from your heart, once you have that relationship with Jesus Christ, ima kam hayo ko yasura min maran. Por mialo Philadelphia yan la. Por minu khunu yan la. That's what counts at the end. Ramada mareleleshe pennu. He says, I'm not going to erase their names from the book of life. It means there's a chance that he will, huh? He's trying to tell us that there is a chance there will be. Some names will be erased from the book of life. And that's sad. That's sad. Because if you don't continue, you can't just go halfway and say, okay, that's it. I can't carry this cross anymore. You can't do that. Rabbi Spine, John 17:6. قليل شمه في الآن يبلغ إليه من جوع قليل شمه الآن يبلغ إليه من جوع من جوع الآن يبلغ الآن يبلغ إليه الآن يقرر كمسمانه أبيا كي يبكي كل منه يولو اللي من كسلو فينا سابق مثلا يولو اللي بس هلخ بس هدي قرية جاكت خدسة لا 15 نعم صارولي شقلت لهم من جو ألما إينا أطرت لهم من بيشة بس نظرت له من مودي رابا سباي خدانا قال لك انا بعربي بيشه منك قال فاقد هدي اخينا حموضه خش هدي ما صدق على قولتك أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. 15 لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. رابا سباي قال بإنجليز قريباتي. I have manifested your name to the men whom you have given me out of the world. They were yours. You give them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you. مشصر قريالة؟ لا. كم كلمتين؟ لا. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Bravo, spy. So what is Jesus saying? Moile mara. Mara anit yuveluchkali. Modina yuveluchkali. Moile mara. Disciples. Mani na modi disciples. You gave him to me. Do you khiwa yuveluchkali? يعني شموا يوقتاو تخي. Okay? So the ones you gave to me, it means their names were already in the book of life. Who would Jesus give? Who would God give? He would give the ones that are what? That are brotherly love. So you are in Ephesus. You are ani takambanera ita. Those are the ones that build the church. Modi le mara basu. Moi le mara. Mara qamadina shumukh qal. I let them know who you are. Bitmodi qamadina shumid alaha qadiya mara shumshir. بتشول يعني بتعواده لا بتشولان الجديدة لمضيئة. So احنا ندخل دي مضيئة الهدية. This is how it is. It is like you passing it from one to the other one. So he passed to us the Father, and now we're passing to people the Son. Kamodi. سبب لا يطلع الصن لما يطلع الفاتح. So لما احنا ناس غودك بريش خناشة بس علىها ما غودك بريش خناشة بس مشيخة. سبب مشيخة زي علىها يوالي بابا يوالي برونا يوالي قالن احنا بيوخ برونا قناشة. برونا مويلة بابا قالن لا احنا ما يخبرونا قناشة قد ما سيماطي البابا مارت لدي هيش خليها تكس بابا. So first you have to introduce him to Jesus Christ, then you will know who the Father is. So he said, I let them know who you are. So he revealed God to who? To the apostles. And now the apostles have revealed to us who?
Jesus Christ. Because once you have that relation with Jesus Christ, then you're going to get to know the Father. See? So, itnashe jaru ben abkhela or yubat khanasha America le no adalahu ghulta. You can't know God in layat tutlab shikha. If you don't have a relationship with Jesus Christ, there is no way you know God. مبشومنت لقد خكمة ناشي وادينا وخكمة كامنت متوينا زي غوبيو فيسبوك بقياتنا اللي قارتنا شخمودي سبب لينا بضا وادينا judgment لديته اد ميكا ما صدودت لي judgment خناشة ميكا ما استمرت اوخ شيخة لين ليلة شيخة مريم انو خير قابل شيخ سو ليه هو يامرخ no وليلة شيخة قد اومدي how do you know ميكا تطلع قدمي من البوليس who you think you are see خك مناشي بكتابنا كامل جو فيسبوك بس تخمني رابا silly وما رأينا no this مارا wow no way this person مريم no way this person is worthy of how do you know ميك يدو قلتي يمشيخ الله ميك يدو مشيخ الله اعتقد بالله على همزومة اللي بغزاية اللي بس هما in بوليسنا في الوقيدة مبتو دخوالي نانتي والشعب مبتو دخوالي بيه جو فيسبوك مبتو ديوة كراسيانة بتشاول جو فيسبوك مبتو ديوة ولا لخشيخة ولا داقة no way إلا يطمخك مخبرانة you're like really this is a Christian talking it's like you want to pull your hair really أولك فيلادلفيا أدخل أي أو تبرمي يمشيخ أدخل يسوق بتمارن مسؤولية الخناشة وكتلتي ومزمة منها ترى خبرانة ميديا ومزمة لباسة ناشي ومزمة لباسة في التلفزيون ناشي ومزمة لباسة جويخة عاد بتاعت بغزايخة كراسيانا وهذا كامنت الدوناشا that this person is not worthy according to what according to what مو تجيب كراسيانوت لي أدخل مغزو يمشيخة قدوناشا زي سو قبود هذا يرجع وخصاليلة وخشة سبب احنا ليه ما صغودك judgment ليه ما صغودك ليه ما سن أمر أولا شا هانا لتلي شو ربيه بضايد أنا يوم كريستيان أنا أختي ما سن صالح that the best thing you can do shut this pray for him pray for her pray for whoever it is pray can you that's what matters don't say anything سبب هانهم زملا واش بخرهم زملا come on سبب قمت صالح لسلوطان إذا تبرميخ مودي بتام سو كنت قبل اللي بيشغال فيسبوك خشوة إلى ساحة وميدان كنت قبل كيف مارا هم ديت أون بايه إنا مارا مو سفاتي همزمي من مليوتة لبا مو يجاوي أوم دي لهمزوم سو زيمون جو فيسبوك وأجمون مودينا مارا كراسيان بس تخان أشط ليطي زماني بس شمي أنا باسي مين أنا تري خبراني باسي So people are saying things in the Facebook against each other for no reason. Why? Because they're not living in Philadelphia. Kamada. Romaye. Umodi le marem shikha marele. I will save them from what? From Satan. I will save them. He said, I am praying to you, Father, not to take them away from this world, but to keep them in the world. So ليلة احنا نازل طاشق لا جانا من دوا علما امر انا قالي مصباي لقد بركن خنا قد لا بي بروبلم لا بخته لا دياله لا خزمه لا شواوه لا مريه ولا سقته ولا هوسبيتاله تازن ولا ناشمري ومرو تاز تسخنه خطوره then you haven't done nothing ina moile mara mara ama then how you going to take the word in if all the apostles each one went their way, and they went and sat in a cave, and they only looked in the book and they read the book and they prayed and all that, just because they chose that for themselves. How would they bring the word all to the world? If we all go on a mountain, how are we going to preach? Right? How are we going to do good deeds? How are we going to help? And by the way, I want to thank you all for your gifts for Christmas. It was beautiful. Everybody was very happy. Thank you guys for all your hard work, everyone. Thank you. God bless you. Bless your donations for all that. God bless you all. Basma Gyano, Khanala Khamilo. شماشة مرة خدوك قريته بس لما ضايقها كان بليفة رفعنا خير كون بلياتها بس أين نمص دي أنت دار بليفة بليفة يا بلس بلياتها
مارا مهدو لمها اتلام اللي كما تتلقوتك او تشقوا وكخا انا يعني هي منايو خاطر منالي من اي ها يعني برقه بيله قد برا او خزن يعني ما خمسمت بعمل شو شيخ او كتاوه قال خمس مخله لا اتو اخنا او بحر هي اتربنا مثلا اتوي قبيتها قتلا خاطي لا بلوت اذا تغزيره كما خيرت له exactly لا of course if you don't go out in the world how do you know how weak you are how strong you are how is your faith لا so you have to be tempted you have to face all the obstacles that's why when the apostles were in the ship in the boat and they saw all these waves coming at them those were the trials of life and the ship was in the middle of the world right and all these trials were coming from the world around them but they thought they're gonna die لا إن موديك بغزايا وقت مشيخة ليه بيا لقد ربيلا جانو قومية قد تلقي بيا لقد to stand up to the way لا ولا في جرابة لا فينا جرابة خيوتا إن بتاعي الله وإلى جميع خيوتا يوقف قلت الله you are in the middle of the ocean you can't go anywhere where you gonna go all the world is around you and you have to go through the trials how you gonna run away from the trials you can't you can run away from your brother from your wife from your sister from your mother from your brother from your community from people you know from strangers it doesn't matter you can you are here to face them and that's what St. Paul did you have gerek azet ugerek bullshit this is it there is no end to this you have to keep the fight you gotta fight ساطانا مصايل بالبرناشة همنون قال لي خبر امرخله بطيله جو فيسبوك ديمون قد بلاشان خسرنا ساطانا that's all we lost our fight to Satan at that second إن خمندي أمرخ جو فيسبوك اتيله درقل اتمشي خايوتا always think what would Jesus do it doesn't matter what the case is what the story is and don't believe everything you watch خيك منا شباب أنا نايف كل من دي تمثالي يمري أي جاري أو أي يابا أو إلى خمندي طرصة ليلة مجد you gotta be careful what's around you so that is why you have to know what you're saying so whatever you say comes from the heart you know أيضا تصابنا بخطايوخي see so about the judgment a lot of people pass judgment on Facebook on social media a lot of ways and that's another way of Satan deceiving us and defeating us you got to be careful how you use it whatever you use it for the glory of God أنا إن جوبانوا أجت كتير خمندي يدركم بس أول ما تغزيني خامدي تمصنيعات وخبرات كتير أقول ولا بجوب الشمدي أنا كريبلي وريخاتم صدري وريخارس أنا مرجنا يا رابنا شيء جوبيلي رابنا شيء يمريلي من دياني رابا خربا يو فيسبوك I never put not even 2 words together no I don't huh? yeah oh yeah there's people that say a lot of things again they send me personal messages sometimes you know and they do but أنا هيج در قلوت قالت لي من هيج قناشة كمو سبب دي قمايا همنيت ولا همنيتون إصالا قدية دي قمايا إصالا قدية كتيلة من كت تودي تديله من كت همان تديله دي قمايا إصالا قدية because أنا يطلنا الشرارة ليه ما أصلا أرقل من شرارة إنا ليه ما أصلا جو فيسبوك همزمت من خناشة ومضيت للشرارة قدية رابع لزحمة شرارة ليه أعتقد خمدوية بلاي سبب إنها أقرمية شرارة ليه كتبه والي دينا بكتابة شماشا لها بكتابة إنها أنا لما شميلتا هيتش مندي شخنا سبايوتا بديو إنا أديو شميلي إذا مرون همسو مالي بوتي شهود يهوى مودينا مريماني مرناشي مريقات هموني الدناشي دينا أول خبرة كانوا هموني قامور لد بشقالة يوتيوب تاخو ها وزي موي لما رقصبا لما شمت أنا شمن أي مكان كنا لما دي أنا جاري كابي سبب ليه هو يزي أبن شيخة ماريني
مارا سنياني بيلو مخمسة كوسي بضايع so ليه هو ينكلوا ناشا بايلو كمان دي غلطة there's something wrong so قبل هذا أنا ليه باين ناشا قالي باي أنا باين ناشا كمشيخة باي so إن بايخلا مشيخة أيضا تبايخو ضال سنة إلى إن رابا ناشا بتغلطي رابا ناشا بتأمري من دان ليه هو يكربيتون ليه هو يسمع ليه هو يعني يتخكما ناشا يمري خكما من ديانة they don't make sense at all يعني يمري خكما من ديانة and they still worry قمودي لنجاوبوا قمودي لنشادوروا جواب يعني مو أنا بصداين يعني لا because إتلا خماناي ليه هو دارت نوطة برش نور you cannot make the fire even bigger than it is so أنا ليه أقارنه يوم دي قضية أختي أنا دوزت سالن قضية سبب I know where they're coming from and I know what دينا بغزة so أنا بتمري خمندي أنا بتمرن خمندي أنا يودن كامنت الخمندي أنا كربي بضايل so رابع جاي مثلا مثلا شيء مات مريم وطلب الصلوات مات مريم يشود لي خمندي خربة it doesn't matter أنا قالي ليه كرب من دومندي سالن قضية هذه سالن قضية مات مريم قال صاليا قبودية so قبل هذا it doesn't matter there's a lot of things that happen ينقل لك يربيتون قاعد خير السوشيال ميديا ليه لقد أنا بغزان خكمناشة بشمة بكرابين ومالي لك من جاني قوضة you're like oh my goodness what is this هيا كريستيانا اللي هدخل أميتا هدخل همزومة لخل دوغينا بخيانة دي قارد أوضة لقد ليه ما صد قراية ليه ما صد قارتي وانا خبر توخى شماشة تيو خمدي رابا قم مخبرني متي قم مخبرني قم شضرنا خمسج تاو بسيمة قد هدخل مرش لقناشة تيو مارا من ديانة اتليوا بشعوبو إن أهم قم جوب لبخورخا من يكتاوا قديش and that was very nice it was another occasion خمدي خينا so أنا من ديانة بدهابي إنا جركا وصليلة لجل دي أمرخلة من دي فيسبوك قارخلة من دي ضان كتوخلة أو خكين قمت أول إلى قجانا شو أنا إيفن مثلنا يعني بشوف بدونا شو كنت إلى celebrity إلى لا celebrity إلى خناش عادي شو من دي تمرن مارن قبل أنا exactly I am showing my picture in my words وجاوي مخزون مشيخ what would Jesus so شو من دي إلى ناشا عادي إلى ناشا بلاقة جوش ما إلى خناش بلاقة جو تي في إلى شو من دي تمرن أمرنا تخمن شو قجادي المال سبب دوزوتا هيش خليه طموي قلب بتخناش وهيش خليه على ايمان يرتيال دوناش وايمان بشخلبته so على يخزل بوليس اخنا يخزل الشابل ويرفع فروخه so we always see Saul and God sees Paul and once we see Saul what are we gonna do with Paul if we were at this time of Facebook what are we gonna write about Saul what are we gonna say to him مو بتمري بناشة بتشا أو دخلتوا مشموي الله أو ماني له أو خربل على بغزاية وبيه بتبوليس كلهم شيخان قليلة that's exactly and that's how it is وأي لو من دي مبشو معنا سبب يكرسيانوتا يتخمن دي رابا أجبانة and there is something very sensitive in Christianity very sensitive it's before you do it God already knows it's done that's what's sad about it so why not do a good thing before you do it God knows it's done already it's finished just علىها برقتين مو بتودد مو بتمرد مو بمزم whatever you say whatever you can do God already knows about it جو كريستيانا دي برقتين اسلو تتصالو يو هدية على شمي ولمجلد على حاضري وقدير هيك من ديليتن خاطا خوشمشة there is nothing new under the sun ماريلي King Solomon there's nothing it's new for us until we see it لا for God it's done the Bible started from beginning and amen it's all done it's for us to see what's gonna happen that's all so أنا مودين مارا أو من دي بيشيلك تيوا باسي كتاب الخير whatever I'm gonna say whatever I'm about to say about Bushra about Susie about Suad it's already written in the book what I'm gonna say about you so I have to watch out what I want to write in that book what you're gonna say you're gonna write it in the book of life think about it every time you say something you are about to take the pen and write under your name what's gonna come out of your heart
Mara sipate halzimi min milutet lip. Amin. Lips speak from the abundance of the heart. Amin. You need bishta bishta. We need tota tota. So exactly that's how you gotta think. Every time you write something, you say something. You do something, you're writing it under your name with your signature on it. In the book of life. How do I feel about Susie? Trust me, whatever I say to my wife about Susie, I am writing it in the book of life. Whatever you say about anybody to another person, you be prepared because you're writing it in the book of life. And that's how it is. That's all what we're doing. قرين شماسة. مودي بقراية لا الدية لرومان. رومان. الدية لخي. طب قراية. لا ما قراية لا قراية أكيد. ما قرينا وبيا قراية. ده قراية لا شامي خمسة بنخلق على. كي يطأخ آلاها كي عاود كل من ديانة تبلخي الطوطة الآن كي مخبي الآلهة الآن من قمتا كبيلة قانيشة جدية وأني قمتا رشيميلة قريالة وأني قريالة مكشطيلة وأني مكشطيلة قيريلة. Good. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Best friend, John. Good job. Amamara, ويذكرك بعربي. طيب. وإننا نعلم أن الله يجعل جميع الأمور تعمل معا لأجل الخير لمحبة المحبين المدعوين بحسب قصده لأن الذين سبق فعينهم أيضا ليكونون مشابهين صورة ابنه ليكون هو الذكر بين إخوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. اسمع يا أما إتلان مودينا إن steps لا أنيت على هدية من قمته those who got knew from the beginning مو بدله رشيمله مو بدله. What did he do those that he knew from the beginning? What did he do to them? He called them before the call. Oh, He predestined. He predestined them. Bravo spy. So رشيمله يعني مودي مثيله رش مع الله يعني أنا إلى شمال وكتاب يبصر خير. What does that mean? That means it's a package. That means متيلة الله رش متصلي. That means they're predestined. Why? كمودينا predestined. يعني مو لما أنا predestined. يعني على هيطة مودي بتقودخ من قمت أودخ. على هيطة مودي بتقودخ من قمت أودخ. إنه ما سخخنا شغلة بخلق وهذا. Can we change what we are about to do? Of course we can. Of course we can. If we are living in Philadelphia, of course we're gonna do something good. Why wouldn't we? You know, if we're living in Laodicea, what is gonna happen? Then as well we know what's gonna happen, right? What we're gonna do. So then we are not one of the people that God has put a mark on us or predestined us.
So there's a predestined for this and there's a predestined for that. So we are predestined على هالشيمالة على هالقمرة شغلوا أني اتمنكمة تديالة that God knew from the beginning. What does that mean? God knew us from the beginning. Beginning of what? Before you were born. Exactly. I knew you before you were in your mother's wombs. So this is what Christianity, this is what becomes very sensitive here for a man to understand. To a man to understand that you used to be before you are. And that's all what it is. So every move we make, God is aware of it. Can we change our move? Yes. Yes. Can we change our move? Of course we can. So what happened? So the book of life is life. Is alive. The book of life is alive. As you change, it changes. As you do, it does. So what happened? So what happened in the book of life? The book of life takes the best picture of you. You know how you take pictures? And they say, oh no, not this one, my hair is not too good, my eyebrows are not too good, my mustache, my ears have hair in it. Which I do right now. My eyes closed. So, you can say, oh no, I'm good. So, so what happened is they take a picture of you and you always want to pick the best picture out of the pictures to put it in your passport. Can't believe people look even at the passport picture, they worry about the best picture to put in. What's the big deal? It's a passport picture. I see people picking pictures. Oh no, can we redo this one? Really? There's people in the line. Come on, let's go. It's 10 years. 10 years. Yeah, but in 10 years you're gonna be completely different. So you want the best of you to show in that picture, right? So that is how the book of life is. It's like the best picture of you will come in there. But unfortunately, sometimes people don't have the best picture. So they have to get stuck with that bad picture. Why? Because they're not ready for it. They have to go and it's a windy city and your hair is everywhere and you don't have makeup on and you need this picture right away. But that's why in life you cannot rush things. You cannot just decide, make decisions right away. Because you're putting your picture in the book of life. She's beautiful. أول إلى the best picture So what happens? So your book of life, you take the best picture and you put it in there. God doesn't take your worst picture. You know that? So كل شكل Saul, all the pictures that Saul had, God threw them away. Which picture came instead? So what happened? So as Saul became Paul, the book of life was changing because it's alive. Was changing from Saul to Paul. It was putting the picture of Paul. Eventually the picture of Saul was getting erased by itself. True. That's how it is. So your picture, it's up to you. Which picture you want to have in the book of life? If you are predestined, destiny is in your hand. The picture is yours. All what you're going to do is you're going to change that ugly picture that you have in the book of life from an ugly to a perfect picture. From a bad picture to a perfect picture. How that's going to happen? When you live in Philadelphia. When you become this church. Love, love, love. Brotherly love. 2 commands of Jesus Christ. Love your God and love your neighbor. That's it. This is the best picture. And this is what's about to disappear from earth. It's about. It's happening. And what did we say? There is people that lived in all these churches. So your picture one day was a picture of Pergamos. Now suddenly your picture is changing from Pergamos
is becoming maybe Theotera because you like to be in the theater, you like to be a different person, you like to show off. And then suddenly you're becoming a humble person and you're becoming in Philadelphia. So that's what I said. You're going to take one person, Shamasha Khanasha, and he has the description of every church in their life. But what matters is the last picture that you take. That is the picture that's gonna take care of all the other pictures. All the other pictures will be erased. Once your picture, that is how merciful God is. That is what the cross done. That is what Jesus can do. Erase all your bad pictures and put your perfect picture in there. And it happens automatically. That is why it's a book of life. Because as you change, the book of life changes. Because it's your life. It's your life. You're predestined, but it's in your hands. But I understand it's in our hands. But we're supposed to surrender to the Lord, right? Yes, you have to surrender to the Lord. Otherwise, how are you going to be in a Philadelphia, right? How are you going to love your brother if you don't surrender to the Lord? How are you gonna be living in the perfect world, perfect church, if you don't have Jesus Christ in you? That's the very first step, right? So what happened? So this is what we're trying to say. So God, those who people knew from the beginning, they were predestined from the beginning. Why? Why? Because God saw your perfect picture before you got to. That's Christianity. Before you prayed the prayer, God. Before you did your repentance, God saw the repentance. You see, what did they say? You see, you gotta just look at what happened. Look at it. So they came and they said, God, why you want Saul for us to go and open his eyes and give him something to eat, and he came to kill us? That's man's reaction. That is that white envelope with the white piece of paper in it. What is this guy? What is he giving you? It's nothing. No. But watch. He is a chosen vessel. Ile manam gubya. God, what are you talking about? God, I am looking at the book of life, son. His picture is changing. His picture has changed from the worst to the best. What are you looking at? What are you looking at? Why are you judging people? What are you looking at? God is looking at the book of life, and He's saying Saul has changed to Paul. From the worst to the best picture. You were about to kill him. You were about to talk about him. You were about to say bad things about him in Facebook. I am looking at the book of life. What are you looking at? What are you looking at? Who are you talking about? If you see this book, you're going to be ashamed to the way you handle things. You will be ashamed to the way you talked about people. You will be ashamed to the way you judge people. Because I am looking at the book of life. What are you looking at? I am looking at the end of life of Paul. Look at the book. It's changing by itself for what Paul is about to do for me. So now somebody will say, what about if somebody came and shot Saul and killed him while he was Saul? See, that is where people don't understand Christianity. For God, His work was done and the book was changed. For God, Kisalaha, Shulit Polish Prikewa, Iman Alaha Kamkarile. That was it. When God called Saul, that's it. The book has changed automatically all the way. Why? Because God looks at the end. So what happened if someone killed Saul? To God, if you kill Saul, He's going to take you up there and going to say, God, why are you doing this to me? So what? I killed Saul. Saul was bad. He was killing Christian. He was doing bad stuff. What did I say about him? And God said, come.
Sit over here. Sit over here. Let me put you the video of his life, what he was about to do. Really? Yeah. How? I'll show it from the book of life. Look what Saul was going to do. Look how many people he was going to bring to Christ. Look how he was going to change the world. Look how they're going to be beheading him in the name of Christ. What did you do? Malele Tola Deen. Wrath is mine. Okay? Judgment is mine. Don't judge. Because you don't know what you're doing. We are creation. He's created. My thoughts from your thoughts, and my ways from your ways, as far as heaven from earth. رابع سورة بالتخمن تنجو كرسيان رابع وخدشة كرسيان رابع وخبرمي اكتاوى غلطة إن برميخ لكتاوى قديشة مويلة مارا علىها قالا. So beautiful. We can change the world. Honestly. There's people, their names are in the book of hell. Okay, they're not. Their names are about to be taken out of the book of life. We can change their life. We can make a move for them before it's too late. But what are we busy with? Poking each other's eyes. Oh, look what this person did. Oh, look at that. Now, write about this person. Write about. If you want to write something good. If you don't have something to write good, don't write. Because again, you're going to fall into that trap of Satan. That writing will go right into that book. And it's going to take you longer to have that perfect picture again. So, Mara'ani alahat kam yatilu, those who predestined min shareta from the beginning, Rashimele, min qamdana, before time. So, idhavi modi, bidmutat brune, so they can be like what? Like Jesus Christ. Like Jesus Christ, قد هاو بدموت برونه. دخل تاو بدموت برونه إن أخنا مغزموني خدوك تمشيخة كليا كخدا أنا تليل كريستيانا وبيا ميل الأرخ كريستيانوتا بتبلاشة وطابور. مغزموني يمشيخة بيدا جات خناشة كت إيوان ناشة مش خربة كليا خمشيخ. Show me one anywhere Jesus judged people the way people are judging each other. The way Christians are judging each other or judging others. How are we? How do we look like Jesus? How are we gonna be his brothers and sisters? So Meran, we left our father's house. We came down. He sent our older brother to come and bring us back home. That's what happened. But why can't we be like the older brother? Why are we acting like we are like the older brother? Why are we acting like, oh look at, I have Jesus, he's my brother. I have Jesus. But why can't you be like him? What's wrong with you? Be holy because I am holy. There is no way you can become holy. No way you can become holy if you don't see every color the same way. Every race the same way. You can. In Kul Taifa, if you don't see people, all the races the same, you have nothing to do with Jesus Christ. Go back again, start. منشي باسد color, منشي باسد race, هدية بيشتغل الشوطة شوطة وشوطة منشي جبلاطة الرئيس جبات تخناشة خجي ساطانا بجماخل مار هو ناشا ليلك شيخ قمو سبب أدخل الكلر دي رولي أي الكرسيان قمو مشيخة ليلة مويا من كل كلرز مشيخة خشلك الشمراية ودايلازي وكسدو. Jesus went to the Samaritans. Jewish people never went to them. خشلك تسكر عناية Canaanites.
They were their enemies. They were called dogs. خشدك روماية إيوة دجمنو إيوة درقولاي خشدك كيس خطاية كيس برزاية خشدك كيس دوت إيوة جو بتخورة مو شوطة والله كدراية كمو مو بي مغزينا مشيخ أخنا it's the same thing we're falling in, the same thing the Jewish people fell. مو إيوة شوطانايوت racism خطيلة نيلة كبرناشة كله برناشة قطيلة ريس قطيلة كبرناشة ليه لبرمي يا قمر because that is where our judgment is هر شو لما غزاية بينت آلها كالر دالك كل من دي دالك شوطة بدالك race goes away when you look with God's eyes, when you see everything through God's eyes. So مودي لمارا قد هاويتهم بدموتة مشيخة. So Allah قمراشمنا قد هاو بدموتة مشيخة, right? So we supposed to look like Jesus Christ, right? Because أمني لبخرة is the first one. زي مارا بدموتة برونة ادهاو هاوي بخرة جرابة أخنواته. وآني تقامي ترشيمالي those who predestined آني قمراشمنا قريالي he called them مرتاما. وآني قريالي مكشطالي يعني مو مكشطالي يعني قمال دو زديقة يعني قمال دو رايتشس يعني مو قمال دو رايتشس يعني قد أزيب أرخى دوس رايتشس يعني رايت يعني he made you right. Why you wanna go wrong? That's what I don't understand. Once you become international you can't go wrong. Once you become international هروي لوخ international universal خزيه لوخ كل زي مشيخة إيمان آتي الخشوماية يا خشوماية مشيخة آتي الخشيناية يا خشيناية مشيخة ياتي الهوداية يا هوداية مشيخة ياتي الخدان الطارق يا ناطورة يا مخاطورة فمو يهمزن لي شان الدين وخشوماية يا خشوماية أدماني قد أمرت أول مصبايل الدو إن أني كله إنا جو مشيخ إن أني كله خزت له إنك مشيخ إن جدو إيلانا تتمتوي أن أورنمنتس مو مرن إيلاني مثل جاوي أورنمنتس إلى شكل برونا براتا خزمانا شكل مغوشاية إتوا جاو شوماية إليش رايت إربة وهذا إتوا جاو إتن إتوا مولشمو ملاخة كله أنا مو موضوع كله أنا إنك مشيخ كله إينا الجيلان الخير كله خاين عمار وباب الدين مني خبابه ينساونه شكله متطامه موضوعه وقد الى خايا الى جيران خير سو ايمن تاوخ انترناشونال ايمن تخزخ له كل من دي بتعينت عليها ايضا انت بتهاوخ نوال شيخ ايضا انت بتبيش قريه ايضا انت بتشارك بالشيافه من كتاو تخيم من ديانه خربه وشت لشابيره بالبالد الديه مودوس والصرف سو مودي ولايتهم درنجايتون معنى أني بيشي ويا زديقة وأني تعود له مزديقة بيشي مشطة and those who become righteous what does he do? glorify them يعني مو دي glorify them يعني بتخاطروا يعني he's gonna give him the kingdom يعني بتيولى ملكوتها إيمان كل أوشكلا شايد من جشتاو تخيّ وآتي أوشكلا اتمودي اتفيلادلفيا ديان تخيّ خيّت فيلادلفيا صوتوال دو ناشا اتخيّلو خيّ الباتت أرقى وبنان خيّتنا بياشا إن لا يطلش منا بياشا من خيّتلو جورخا فيلادلفيا بيتلو خونواتو وبيتلو على وبيتلو كله مرجانو ولا أودت هيك من دي الخناشة لا أودت ديوان وبني لا بتحمزمتا وبني لا بتشتوتا وبكل أرختي رساطانا مصايا لبيا سبب جانو بيد جانو بشيابت شكلو خشابيرا من جوشتاو تخيل وخاين جانو بالوطو جانو قد ما بين تصور سو قد ما بين خشابيرا خير جدايا أرخت فيلادلفيا تكلد كله ناشبايا ووضالي تكلت كله يتاتي هاوي وخا
بتخور خيم داخيتا تكتب كل بنونا وبناته برميه ولا ومندي كل بيا ووضاله كل هويا وخناوتا هويا وخايج فيلادلفيا اذا تليت ولا برقوتا لا بلدو ولا بلدو إنا مودي لو مندي تبو زاي ساطانا لا خير مجلديا شقيلخ براما وضاله من جيبت خصد غبيه. So we are busy cutting each other's legs instead of harvesting. مفلوخه وخوتول إلى مشيخه يهوى بيدن ساطانا مفلوخه لقبل شغبيه موضاله بلاشة وبيه هالموديل إلى هالشتاوى قديشة. It's so sad. بلاشة وخونواته موضالة ورشخة خبرت إلى بيشة ميرا كتاوى قديشة سبتدخى منا باشوك إلى بخورخة. It doesn't matter to God. علىها خدية لبيا سبقبلة وخمارا دوق خيدات أوضالة خيخ موضالة بتشلامة بيخ أوضالة سبب دانت برقتيلا دانت تيتمارا وبرناشة ليلة همونة إنا بغزاية وقت إيتا بوزودة بتبربزة جو دي إيتا تشوى إذا دازخ الله لا أما كميلا مبشومان تقداين كميلا مبشومان طول داود ما سخيه جو فيلادلفيا هل تتمارا طول داود ما سخيه جو إيتا فيلادلفيا هل تتمارا يشون شيخ على بارك الله صار خصوته كلها شمتها بابا بشمية باشم قدشة شمو ختيا ملكوتو خاور الزايو داخل بشمية وبرعة هلا نخمة سنقانا قد يوما وشغلا اختياطا داخل أبقنا شغلا داني تخطيلنا لن لا مورت لن جورابا لا باصلة من بيشة سبب ديو خيلة ملكوتا وخيلة وتشبخت العالم عالمين آمين هيمانوتا بشميتا وشميتا الهمزمل على بارخ لوخن على قابل صلواتوخن بعياتوخن إيد مولاد مانا خيختا وبريخ اللوخن ريشيتا خدتا هو يمليتا من روخ خدشك يخيوخن وجوبتواتوخن على ناطرهم خاملهم كدالو خزغلهم خوشيبا